ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات عليك. This is the second Majalis for this ashra of Muharram to commemorate the Azah of Sayyid al-Shuhada. And as I had announced last night, inshallah, by keeping in mind this ayat where Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Imran, ayat number 19, very clearly declares, Inna ad-deena inda Allahi al-Islam. Verily, the religion in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is the religion of Islam. The theme that I have selected, keeping this ayat in mind, is the issue of continuity and change in Islam. It's an attempt to basically answer the question that how can a religion which came in the 7th century of the Common Era in the Arabian desert, how can that religion still be relevant to us and be a source of guidance for the people who live in the 21st century in this part of the world? And the answer actually lies in understanding this process of continuity and change in Islam. In the introductory Majalis last night, I explained that there are 3 areas that I intend to look at it in order to explain what I mean by this concept of continuity and change in Islam. One is the area of the system of beliefs, the aqidah. And the second is the area of ibadat, the system of rituals. And the third is the area of the way of life or the lifestyle that we have. The focus of my discussion, inshallah, in about 7 of the majalis, would be the third one, where we'll be looking at the issue of lifestyle changes in human history and to see how Islam would still be able to guide the human society in spite of the passage of time and the difference in space, that Islam came at a certain time, but the people are at a certain other area of the world. And when we look at it, last night I just wanted to emphasize the first point, which was about the issue of the system of belief. Because that is important. First we have to establish the foundation before we will move on to the issue of continuity and change in the lifestyles of the human society. We looked at the system of belief last night, and I emphasized that when it comes to the system of aqidah or the system of belief, wherever Islam has emerged, whether in Arabian Peninsula or the Persian society or in the Christian Syrian region of the world or in India
and South Asian area, wherever Islam has emerged, it has totally transformed the belief system. There is total continuity and there is no room for change when it comes to the matters of Aqidah. And if you look at it, you will see that although Christianity is the closest to Islam compared to all other religions, but even when it comes to Christianity, the Prophet of Islam was not willing to compromise when it came to Aqidah and belief system. I emphasize on the example of Mubahala, which is actually the term Mubahala. The Arabic word, another word for it would be mula'ana, mutual la'nat, or malediction against one another. And even there we see that the Prophet of Islam, emphasized the point that there is no issue of compromising on the belief system. We cannot accept the concept that Isa ibn Maryam is the son of God. He is a Rasul and a Nabi, nothing more than that. And in Mubahala we saw three constant pillars of faith coming very clearly. Mubahala was done in order to protect the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. And the protection of Tawheed was done by the Prophet of Islam. And the Prophet was not alone in Mubahala. In order to protect Tawheed, he brought his Ahlul Bayt with himself. And so you see the three constant values of Islamic belief system. Tawheed is there, Nubuwwat is there, and the Wilayat of Ali Muhammad is also part of it. Even as I said last night, that in namaz, in your tashahud, whether you are a Shia or a Muslim or a Sufi or a Wahhabi, there also you are reminded that three constant and continuous concepts of Islamic Aqidah is one is Tawheed, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. The second is Nubuwwat, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. And the third is the Wila of Ali Muhammad in form of salawat. Salawat pranay. Pray so that, this sore throat problem goes away soon. Because we still have about a long time to go through this Majalis. When we look at the issue of Mubahala, I would like to go back to it. And we talked about it in detail last night. And I still would like to continue with this issue of the system of belief and this concept that when it comes to the system of belief, there can be no change in there. The reason why I would like to go back to the issue of Mubahala is because there we see that the Mubahala did not only reject the concept of Christianity, but it also rejects a concept which is being promoted these days by certain Muslim intellectuals. And since it's a current issue, I think it's important to talk about it. This concept which is being promoted by some of the individuals is a concept known as religious pluralism. What does it mean? In the Shia world, this concept of religious pluralism has been promoted by an Iranian intellectual by the name of Dr. Abdul Karim Saroush. There's nothing hidden about it, therefore there's no problem in talking about it. These are intellectual debates and discussions. There's no ribat issue here because some people get very sensitive about this issue. These are discussions that he has, many other scholars have with him or against him. And he basically promoted this concept of religious pluralism in Islam. And unfortunately, we have some couple of intellectuals in our own community who are the muqallideen of Dr. Saroush. And we hear the promotion of that idea, and so we have to talk about it, especially in the concept of this continuity and change when we talk about Aqidah and the belief system. Basically, religious pluralism means that all religions are equally valid. And basically, they are talking about multiple, straight paths leading to the salvation in the hereafter.
According to this view, there is no one Sirat Mustaqim. There are multiple Sirat Mustaqim. And each one of it leads the follower to the same destination. And this is where we have to look at it. Because if this theory and concept is true, that Judaism and Christianity and Islam all are leading their followers to the same conclusion, then we really have a problem. Why did the Prophet then did mubahala? If Christianity and Judaism are concurrently valid paths of salvation to Allah subhanahu wa ta'ala, why did the Prophet work so hard to convey his message to the Jews and the Christians of his time? If they were already on Sirat Mustaqim, leading to the same, reaching to the same conclusion, why did the Prophet feel it's important to invite them to the Islam that he had brought for the human society? Especially after Sulh Hudaybiyah, in the sixth year of the Hijrah, the Prophet sent, because before the 6th year, the Muslims were constantly under attack by the Mushrikeen of Makkah. It was only after Sulh Hudaybiyah that the Prophet found the security for his own people to travel around, and that's where the whole process of da'wah and tabligh started. And one of the things that the Prophet did was he started sending emissaries, representatives with letters to the kings and rulers of surrounding area of Arabian Peninsula and around it. Historians have actually recorded the contents of the letters of Rasulullah to these rulers. At the moment, you can find 25 such letters, recorded by the Muslim historians. Out of those 25 letters, 5 are very interesting. 5 of these emissaries were sent to the Christian rulers and tribes. For example, we have Dahya al-Kalbi was sent to Heraclius, the emperor of Byzantine. Amr ibn Umayyah was sent to Najashi, the king of Habasha, Abyssinia. Hatib bin Abi Balta was sent to Muqawqas, the king of Egypt. And there were 2 others who were sent to the Christian tribes of the northern part of Arabia, Ghassan and Hanifa. All these letters sent to the Christian leaders, plus the mubahala that the Prophet did with the Christians of Najran, makes it very clear, beyond any doubt, that if the Christians and the Jews, the Ahlul Kitab, were already on Sirat Mustaqim, where their religions will take them to the same conclusion and destination that Rasulullah wants the Muslims to go there, then there was no meaning in the Prophet inviting them to Islam. This will be considered to be redundant. Why would we do that? If there are 3 paths parallel, going in the same direction, why would the Prophet want them to move from one to the second? It's not like the 401 of Toronto highway where you have, express lane and maybe slow lane. But eventually all of them are ending in the same way. There is no need to force others to come to that, even invite them to that. And so this process, this is where we come to realize that the action of da'wah and tabligh by the Prophet to the Christians, sending emissaries and having mubahala with the Christians of Najran, was actually a clear indication that the religion which is now considered to be the valid path, Sirat Mustaqim, leading to the najat and salvation in the hereafter, is only the Islam which has been brought by Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. And so there is no change in the aqidah that we had from day one till now. In 21st century, our aqidah will not change, in spite of what the intellectuals say. They play with words. This ayat that I recited from Surah Al Imran, Inna ad-deena inda Allah al-Islam, that verily the religion in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is al-Islam.
You know how they explain that? They say, well, here it doesn't mean Islam brought by Muhammad. They say, if you write the word Islam in English, this Islam mentioned in this ayat of Quran has to be written with small I and not with capital I. MashaAllah, now you're going to read Quran in English. You have this small I and capital I in English, but in Arabic language you don't have that. Even if you look at it from the grammatical point of view, it's not Islam by itself. It is Al-Islam. Inna ad-deena indallahi Al-Islam. The Islam. That Islam which has been brought by Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. They say, no, it means this with Islam with small I, which doesn't mean this Islam, the religion brought by Prophet Muhammad. It means submission, taslim hona. Submission to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. It doesn't matter whether you submit through Musa or Isa or Muhammad. And so that's what it means. The problem is that if you look at this ayat of Quran, and this is where I'll emphasize the point. Sometimes even Quran is used to misguide Muslims. You have to look at this ayat in context. All these ayat of the early part of Surah Al-Imran were revealed in the context of the event of Mubahala, where Allah subhanahu wa ta'ala sent this ayat that when the Christians come and discuss with you about the issue of Isa ibn Maryam, talk about his miraculous birth, talk about the birth of Maryam herself, talk about the miraculous power that Allah subhanahu wa ta'ala has given to Isa ibn Maryam, and then the whole issue I presented last night, where Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet that tell these Christians, Inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam. You know, the example of Isa in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is the example of Adam. Allah created Adam from nothing, from turab. No father, no mother. So creation of Isa without a father is not a big deal. It doesn't make him the son of God. This was a very logical answer that Allah subhanahu wa ta'ala gave to the Prophet in response to the questions of the Christians. But in that context, where this ayat comes in, Inna ad-deena indallahi Islam, the very next ayat is very interesting. Where Allah subhanahu wa ta'ala says, after saying, Inna ad-deena indallahi Islam, فَإِنْ حَاجُّوكَ O Muhammad, if these Christians, if these Ahlul Kitab, still dispute and argue, बेवजह के हुज्जत, हाजूका, Hujjat karna. If they still argue with you, فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Then you declare to them, they say to them, that I submit myself to Allah. And not only me, even those who follow me, we submit ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala. The word now here is in verb form, aslamtu. Remember that. The earlier ayat talk about al-Islam. Here the Prophet says, aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'ani. That me and my followers have submitted to Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qul lilladhina utul kitab. O Muhammad, now say to the Ahlul Kitab, wal ummiyin, and the idol worshippers, say to them, aslamtum? Do you submit? It means till now you have not submitted to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Only when you follow my message, that's when you submit to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَ أَسْلَمُوا. If they submit based on your message, فَقَدْ اهْتَدُوا. Then they are rightly guided. وَإِن تَوَلَّوْا. And if they turn away, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Then, O Muhammad, your responsibility is only to convey the message. And Allah subhanahu wa ta'ala knows. He can see what the ibad and the servants are doing. Salawat on
So even though these kinds of ideas about change in our aqidah comes from those who are from the Shia background, we have to be vigilant. We have to study these issues. We have to be, firm in our belief that Allah subhanahu wa ta'ala sent the Anbiya and Mursaleen, and the Prophet of Islam is the last one. With him, all other systems have been closed now. The only path which is there open, where a person can gain salvation, is the path of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salawat. Because if anyone who subscribes to this concept of religious pluralism, the way they are explaining, then we have a serious question there, problem, serious problem. If all Abrahamic faiths are equally valid, and all of them can guarantee salvation in the hereafter, then why would a Muslim, especially a young Muslim living in the western part of the world, take the pain to follow the path of Islam, of the Prophet, with all the obligations and many, many restrictions in his way? It would be easier for him to move to the path like Christianity, where the life will become very easy, almost with very, very few restrictions, and still he will end up in the same place. So by talking about this issue in this way, which is really not, intellectually sound, and from the Quranic point of view it's not acceptable, you are actually encouraging the Muslims living in the western part of the world, in the Christian environment, to jump the lane from Islam to Christianity, if both the paths are going to end up at the same point of najat in the hereafter. Salawat alayhi. I am not in the habit of promoting books, especially if it's written by myself. But on this issue of religious pluralism, I will talk about one. And it's not by me, so anyway. I'm not breaking my own rule here. Sayyid Mutahhiri, one of the greatest scholars of Shia Islam in this century. And one of his best books is known as Adl Ilahi, Divine Justice. The last chapter of that book is very important, where he talks about this concept of the good deeds done by non-Muslims. It's an important issue. Although we do not believe in religious pluralism, but that's a different issue. What will happen to the good deeds of non-Muslims? And that last section of the English translation of his work has been published separately with the title of Religious Pluralism in Islam, with an introduction written by me in about 15 pages on this subject. I would urge you to go and look at that. And there I have presented all the ayat which are used by the Muslim Shia intellectuals in order to rid religious pluralism into Islamic faith. That how they have basically taken things out of context. And so go and read that and you will see that what I'm saying is a challenge of the time. But let me conclude here that when it comes to the issue of aqidah and the system of belief, there can be no change there. It doesn't matter whether we lived in Arabia, we lived in 7th century, or we lived in 21st century, or in western part of the world, the aqidah system has to be maintained in its purity, the way it was brought by the Prophet and preserved by the Imams of Ahlul Bayt, alayhi salatu wassalam. Salawat. Let me now move on to the second of the three areas of this discussion about continuity and change. Till now we have been talking about the first area only, which was about the system of belief. The second area, where we also need to look at it, this issue before we go to the lifestyle issue, inshallah, tomorrow night or night after that,
is the issue of the system of rituals, ibadat. Unlike the system of beliefs, where there is no room for change, where Islam expects total submission and transforms the belief system of whatever culture that Islam emerges into. When it comes to the system of ibadat, here we see a beautiful mixture of continuity and change in the rituals of Islam. When we talk about namaz and roza and hajj and zakat and homes and jihad and many other issues. Let me start tonight with this discussion on some of the examples where you'll see how continuity and change functions when we talk about the system of rituals in Islam. For example, when it comes to namaz itself. Namaz, we know, when a person reaches to the age of bulugh, it is wajib for them to do the namaz. There is no retirement age for it. You might become very old. You might not be able to stand or sit. The method of namaz would change accordingly. But as long as you are mentally aware of your surrounding and the time, the wujub is always there with you. And so when it comes to the wujub, it is there. It is there as a constant, system of ritual which is with us. But let me now, go to the example of change. Within that ibadat itself, what about the libas of namazi? The dress of a person who is doing the namaz. There are three important things. Number one, we know it has to be pak. Number two, we know it has to be mubah. It should be legally yours, or you have the permission to use it. And number three, it should be able to cover the parts of the body which has to be covered in namaz. But then other than that, this is where the universality stops and diversity comes in. This is where the change occurs in that system of Islam, of ibadat itself. Namaz is wajib all the time. Wherever you go, whether it's Mecca or Indonesia or Canada, whether you are Arab, Indonesian or white, Caucasian living in Canada. But as long as you are able to maintain these three conditions, that the clothes are pak, number two, they are mubah, number three, they are able to cover the basic rules that Sharia has about it, it doesn't really matter whether you are wearing Arabic clothes. Is it sob or kanzu as you call it? Or is it, shalwar qameez? Or you're talking about kurta pajama? There was a time in India, for example, if somebody put on trousers and goes to masjid for namaz, they will say, oh, namaz is batil. This is where they did not understand the elements of continuity and change in the rituals and the ibadat. Certain things which will be there, but there are many things which depend on what we call zaman and makan. And we will be talking about this zaman and makan. Time and space. It has that impact in how we do our things. Islam is not a static religion. It has this ability to emerge in different parts of the world in different ways. Islam doesn't say all Muslims, if they become Muslims, if they are South African or Canadian, they have to put on the thawb in order to do their namaz properly. No, their own clothes of their own society, if they fulfill the three conditions I mentioned earlier, it is sufficient. Of course, sometimes because of our love for the Prophet, he was an Arab, we like to put on the Arabic clothes. Or sometimes just as a fashion. There's no problem there. Maybe if you do the niyat of sunnah, you get even sawab for it. There are cases where people would put on the Arabic robe for reasons which would be even, worthwhile and praiseworthy. When I used to live in Vancouver here in 80s, in late 80s, I got an invitation from some Shia families who lived in the Caribbean region. These were all converted people.
They'd come from different deen and madhab to Shia faith. And they had read my books and they were in correspondence with me on religious issues. And once they wrote a letter to me saying that, no Shia alim has visited our area. We feel we're left out. And so I decided, this was in 88 I think, to make a visit there, and I went to Guyana, Trinidad, and Virgin Islands. These are groups of families living in these three areas. What is interesting for me, in the last leg of my trip, when I landed at the small airport in Virgin Islands, as soon as I get off the plane, I saw the person who was there, my host, was wearing the Arabic clothes. And he was actually a medical doctor. So I was in a way surprised. So why would he be wearing this, Arabic thobe there? So I asked him on the way, on the drive from the airport to his home. He told me something very interesting. He's passed away, may Allah subhanahu wa ta'ala shower His mercy on him. Maybe for the younger crowd, you might relate to him. Sheikh Abdul Ghani, Osama Abdul Ghani. I'm talking about his father. And Sheikh Osama was very young at that time. When I asked him this question, he gave me a very good answer. He said, this is a very small island, and we have a very small Muslim community. The women of my family and our extended, family, they all wear hijab. And so whenever they walk out, come out of their home, they go to, shopping or whatever, basically their hijab becomes the focus of attention, and sometimes even a weird look. And he said that in order to help my sisters in their hijab, I decided that whenever I go out, especially with them, I will put on a different cloth, the Arabic cloth, so that I would be able to divert the attention or the weird look to some extent towards myself also. So if you look at it from that perspective, of course, it has its own sawab. How many of us would be willing to do that here in Vancouver? To help our sisters. When they go with their hijab, that's actually a jihad. They are visible symbol of Islam. Whereas men, no. And so sometimes, although Islam is not, restricting us, it's not a religion which can be confined culturally to one region or one time space, time frame in history. It is there for all the times, but sometimes, yes, you would see reasons for dressing differently than the rest of the society. Salawat alaykum. Again, let me go to the example of namaz, just to, give you now an example of continuity. When it came to libas, we saw how it can change from time to time and place to place. Look at the language of namaz. People all around the world, Shia or Sunni alike, all do their namaz in Arabic language. Although the majority of the Muslims around the world are not from Arabic background. They don't even understand what they are saying. But still they do it. They do it in Arabic. Why? From one perspective, it seems, more reasonable to do the ibadat in your own language so you can understand what you are saying to Allah subhanahu wa ta'ala. Especially keeping in mind what Allah subhanahu wa ta'ala in one of the ayat in Surah Al-Rum, where He says, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. One of the signs of His power and glory is the creation of the heavens and the earth. وَاخْتَلَافِ أَلْسُنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. And the diversity of your languages and your colors. So the colors and the languages, diversity itself is a symbol of Allah's power and glory. So why not have namaz in different languages? And this is where we come to realize that in Islam we have a difference between what is known as prayer and what is known as, ibadat. The word prayer in English has different meanings. There is a difference between dua and namaz.
When it comes to dua, personal, prayer that I would have with Allah subhanahu wa ta'ala, there I should actually be doing it in my own language. So I can understand what I'm asking from Allah subhanahu wa ta'ala. But when it comes to the ibadat, the daily prayers, the ritual prayers, then the rules are different. Especially about dua. Yes, there is, richness in the language of Ahlul Bayt given to us in Dua Kumail, for example. Or the dua of Sayyid Sajjadiyya. Learn those duas in Arabic, but also learn the meaning so that when you recite, you can understand it. In 80s, I remember when I was here, we didn't have this, modern facilities those days. And we used to dedicate one Thursday of the month where the translation of Dua Kumail would be there in Urdu. Because if you hear the translation, constantly, then you will be able to relate even to the Arabic words. Now, alhamdulillah, we have the screens. You can, read it in Arabic, but still follow the translation on the monitor. So things have become much easier. Sometimes when people do dua without understanding, see, there is a difference between namaz jama'at and dua. If somebody is sitting there and reciting the dua in the mic, if you are sitting there not repeating that, you are actually just sitting. There is no sawab there for you. Unless you repeat that. Sometimes it becomes very awkward. In Maha Ramadan, one of the du'as that we recite, where we said to Allah subhanahu wa ta'ala, وَزَوِّجْنَا بِحُورِ الْعَيْنِ. And even the sisters recite that. You know what does it mean? You're praying to Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah in the Jannah get me married to Hurul Ain. Just think about it. The ladies also are reciting the same sentence. This is when you are having dua without understanding, and that's where you get into very awkward situation. What does it mean? That sentence doesn't apply to them. Or in the month of Rajab, the famous dua, where at the end you say, وَحَرِّمْ شَيْبَتِي عَلَى النَّارِ. The dua of Maha Rajab. What does it mean? That Allah, make this gray hair of my beard haram for the fire of Jahannam. MashaAllah, even the ladies recite that. Allahumma harrim shaybati ala nar. Well, this is where we have to understand what we are saying. If they understand, they would replace that. And they would recite, وَحَرِّمْ وَجْهِ عَلَى النَّارِ. Oh Allah, make my face haram for this fire. Because this is where, when it comes to dua, the emphasis is that you do the dua with meaning and understanding, and you can actually do it in your own language. Even in namaz, all the namaz has to be done in Arabic language, except in qunut. Not the du'as that we have from the Quran or the Ahlul Bayt. If you have a personal dua, special hajat for yourself, you are allowed to do that in the qunut of wajib namaz, and you can do that in your own language. This is where you come to realize that when we talk about dua, there is flexibility there. You communicate to Allah subhanahu wa ta'ala in your own language because you have to understand what you are asking from Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat alaykum. But when it comes to the namaz itself, we are told no. You do it in Arabic. Why? This is where the universality of Islam is being promoted. Islam basically wants us to do it in such a way that we can have a sense of unity of the Muslims on a global level. You go to any part of the world, wherever Muslims are, you will see when it comes to namaz, with slight difference, all of them, Shia and Sunni alike, will be doing their namaz in the same language and almost in the same way. This is in order to create this sense of unity among the ummah on a global level. If you go to China, for example, on a business trip,
If you go to the province which is in northwest part of China, Xinjiang, where the ethnic people of that who are known as Uyghur, they are predominantly Muslim. You go there, you don't know a single Chinese word. But when the time of namaz comes, in their adhan, in their minar, you will see the adhan in Arabic. You will go to that Chinese masjid, you will be able to do the namaz with that Chinese fellow, although you will not be able to communicate at all. That is to promote the sense of unity of Muslims, irrespective of their ethnic and cultural and linguistic differences. Salawat panaik para. Maybe this will force us to think about them. Do we know about the Muslims in China? Do we know what is happening to them on a political level? We have to realize that Shiaism is now finding new roots in that region. Sheikh Saduq, you heard his name, was a prominent alim of ilm hadith among the Shias during the days of the Ghaibat al-Sughra and early days of the Ghaibat al-Kubra. He, in his journey, in order to go and meet the mashayikh of hadith, the scholars of hadith, to learn hadith from them, he went all the way close to China, not to China itself, but he traveled to Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, as well as Kyrgyzstan. These are all on the border area of the China now. Do you know that in Qom now, in Hawza Ilmiya Qom, there are more than 100 Chinese talaba of deen, religious students studying in Qom. And this is where we talk about, this universality of namaz itself. So in the system of rituals, you will see there are elements of continuity as well as the elements of change. Salawat panaik para. गुफ्तगू कंटिन्यूटी और चेंज के बारे में थी, और आज गुफ्तगू का आगाज़ हमने किया था अक़ीदे के सिस्टम के बारे में, और फिर ये गुफ्तगू आगे बढ़ी है उस सिस्टम के बारे में जिसका उन्वान इबादात है। इबादात में आपको कंटिन्यूटी भी नज़र आएगी और चेंज भी नज़र आएगा। एक और मिसाल हम देना चाहेंगे, और वो चांद के, ये कैलेंडर के बारे में। अक्सर ये बात होती है कि हमारे यहाँ जो कैलेंडर हैं ये लूनर सिस्टम क्यों, इसमें भी दर हकीकत वही कंटिन्यूटी का एलिमेंट है। इस्लाम के आफाकी और आलमी पहलू को खुदावंद आलम ने अपनी नज़र में रखा कि इस्लाम जो है एक मंतक़े और या एक इलाक़े के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। यह हमें मालूम है कि मोमिनीन जो हैं चांद के मामले में बड़े घबराए हुए हैं, चांद से इतनी मोहब्बत नहीं है, लेकिन वो एक अलग मामला है, अलग मुश्किल है, अलग मसला है वो। लेकिन अगर आप इस्लाम के शरई उसूल को देखें तो आप देखेंगे कि इसमें भी खुदावंद आलम ने माह रमज़ान और हज के मामलात को कमरी हिसाब से इसे करार दिया है। इसमें भी एक हिकमत है। मसलन माह रमज़ान को आप देखें, अगर सोलर सिस्टम पर ये कैलेंडर होता जहां हर महीना जो है एक ही मौसम में आए, जैसे इस्लाम से पहले यही अरबी महीने जो थे वो सोलर सिस्टम की बुनियाद पर थे। ये जो आप कहते हैं रबीउल अव्वल, रबी से मुराद क्या है? रबी यानी बहार, रबीउल अव्वल यानी बहार का पहला महीना। अब जो है अक्सर विंटर में भी आता है रबी। तो सोलर सिस्टम जब था कैलेंडर का अरबों का इस्लाम से पहले, तो हमेशा रबीउल अव्वल वुड बी इन मार्च, यानी द मंथ्स वुड बी फिक्स्ड इन दैट सीजन, और रमज़ान हमेशा समर में आता था। रम्ज़ का मतलब यह है गर्मी। लेकिन इस्लाम ने इसको चेंज कर दिया, सोलर सिस्टम नहीं होगा बल्कि लूनर सिस्टम होगा। इसकी वजह क्या?
اسلام ایک علاقائی دین نہیں ہے، عالمی دین ہے. اس کے آفاقی پہلو کو دیکھتے ہوئے خداوند عالم نے کہا کہ اگر اس عبادات کے سلسلے کو ہم شمسی نظام پر یہ رکھ دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ مثلا ماہ رمضان جو ہے ایک ہی موسم میں آئے گا، لیکن موسم جو ہے کہیں جو ہے وہ ونٹر پڑے گا، کہیں جو ہے سمر پڑے گا، اس لیے کہ ساؤتھ اینڈ نارتھ میں بھی فرق ہے. تو کچھ علاقے ایسے ہو گئے کہ ہر سال جو ہے مثلا سردی میں رمضان پڑے گا اور ان کے لیے بڑے آسانی سے وہ دن میں چھوٹا روزہ رکھا اور طولانی رات ہے. اور کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیشہ جو ہے ماہ رمضان گرمی میں پڑتا. لیکن خداوند عالم نے یونیورسل ایسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے عدل و انصاف کی بنیاد پر یہ چاہا کہ ماہ رمضان جو ہے ہر موسم میں ہر علاقے کے لیے آتا رہے. صلوات اللہ. 33 سال لگتا ہے. 83 میں جب ہم آئے تھے یہاں وینکوور میں، جون کے اینڈ میں ہی رمضان پڑا تھا، اور ہمیں یاد ہے پہلا سال 2 ہفتہ پہلے ہی آئے تھے ہم رمضان کے. اور جو سب سے زیادہ پریشانی ہماری چائے کا مسئلہ تھا، وہ تو خیر وہ والنٹیئر جو ہیں خداوند عالم انہیں جزائے خیر دے کہ وہ ہمارے مصلی کے پاس چائے آ جاتی تھی جیسے اذان شروع ہوتی تھی. تو وہ ایک 33 ایئرس کے بعد وہی سلسلہ آئے گا. تو آپ اس سسٹم کو اگر دیکھیں تو خداوند عالم نے یونیورسل ایسپیکٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے عدل و انصاف سے سسٹم کو قرار دیا ہے، قمری حساب سے اور شمسی حساب سے نہیں. حج میں بھی حج کا معاملہ جو ہے، اگر کچھ لوگوں کے لیے اگر اس کو شمسی نظام پر موقوف کر دیا جاتا تو کچھ لوگوں کے لیے ہمیشہ کنوینینٹ موسم ہوتا اور کچھ لوگوں کے لیے بڑا انکنوینینٹ ہوتا. خصوصاً وہ حضرات جو فارمنگ کرتے ہیں یا جن کے بزنس کا دار و مدار موسم پر ہے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا. اس میں یہ کہ فلیکسیبلٹی ہے کہ مان لیجئے اس سال نہیں جا سکے تو نیکسٹ ایئر جائیں گے، ورنہ مثلا 3 سال کے بعد جائیں گے، جہاں حج کا وقت جو ہے پھر بدل جائے گا. تو خود نظام عبادات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایلیمنٹ ہے جس میں کنٹینیوٹی بھی نظر آتی ہے اور چینج بھی نظر آتا ہے. صلوات پڑھنا ایک بار اور. خصوصاً حج کے حوالے سے آپ مکہ کی گیدرنگ کو دیکھیں. خداوند عالم چاہتا ہے کہ سب کے لیے آسان رہے تاکہ مسلمان دنیا کے ہر علاقے سے وہاں ایک وقت جمع ہو سکیں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی جس کے پاس بھی استطاعت ہو جب بھی چاہے چلا جائے حج کے لیے، لیکن نہیں. دین اسلام میں حج کا ٹائم بھی فکس کر دیا گیا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تاکہ کم سے کم ہمیں احساس ہو کہ اسلام جو ہے کسی قبیلے کا دین نہیں ہے جہاں زبان یا کلر یا کلچر کے بنیاد پر یہ اس دین کو محدود کر دیا جائے. ایک عالمی دین ہے. وہاں جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہر قسم کے لوگ یہاں ہیں اور سب جو ہیں ایک ہی خدا کو مانتے ہیں اور تقریباً ایک ہی طریقے سے عبادت بھی کرتے ہیں. اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ عالمی دنیا میں مسلمانوں کو اگر میسج دینا ہو تو حج جو ہے بہترین طریقہ ہے. اب مان لیجئے ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے اور سیٹلائٹس ہیں، اس کے ذریعے خبر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے. لیکن آپ رسول کے زمانے میں اگر دیکھیں، تنہا طریقہ اگر پیغام کو اس زمانے میں جو اسلامی دنیا تھی اس میں پھیلانا تھا تو سوائے حج کے اور کوئی طریقہ نہیں. اور غالباً اسی لیے خداوند عالم نے جو آخری حکم دیا ہے کہ اے رسول آپ نے علی کا تعارف تو بارہا کیا ہے، لیکن فارملی اور آفیشیلی سب سے بڑے مجمع میں کرنا ہے جسے حج کا مجمع کہا جاتا ہے. اس لیے کہ رسول اسلام کو نہ اس سے پہلے اتنے بڑے تعداد میں لوگ ملے تھے نہ اس کے بعد ملے تھے. 1,20,000 کا مجمع رسول نے نہ پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا تھا. اس لیے کہ یہ صرف ان لوگوں تو محدود نہیں ہے.
رسول نے اپنے اس خطبے میں یہ کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، یعنی جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں اپنے وطن پہنچنے کے بعد اس پیغام کو ان لوگوں پر بھی، ان تک بھی پہنچا دیں کہ جو اس مجمع میں ابھی نہیں ہیں اور غائب ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی جب مدینہ چھوڑا ہے، سلیکشن مکے کی طرف کیوں تھا؟ ایک عنوان تو یہ ہے کہ قرآن میں خداوند عالم نے مکے کو امن کی جگہ قرار دی، صحیح ہے یہ، لیکن ایک اور مقصد بھی تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے یقیناً یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، لیکن بیعت سے انکار کرنا ایک بات ہے اور اس انکار بیعت کو امت تک پہنچانا کچھ اور ہے۔ اور امام نہیں چاہ رہے تھے کہ صرف انکار بیعت کریں، بلکہ امت مسلمہ تک یہ بات پہنچ جائے کہ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے۔ اس زمانے میں ریڈیو، ٹی وی اور اخبار تو نہیں ہوتے، بہترین جگہ جو تھی وہی مکہ تھی۔ اور رسول اسلام کے نواسہ جب مکہ میں پہنچے ہیں شعبان کے مہینے میں، حج کے زمانے اور رمضان میں، اور رمضان کے بعد جب حاجیوں کی آمد شروع ہوتی ہے، جب لوگ سنتے ہیں کہ نواسے رسول مکہ میں ہیں، تو وہ اپنا فریضہ سمجھتے تھے کہ رسول کے نواسے کی بھی زیارت کریں۔ اور جب یہ جاتے تھے اور جب پوچھتے تھے کہ آپ شعبان سے یہاں بیٹھے ہیں، مدینہ سے مکہ اتنا دور تو نہیں تھا کہ جو ہے شعبان سے حج کے لیے جاتے وہ، تو باتوں میں یہی بات نکلتی تھی کہ یزید نے بیعت طلب کی ہے اور ہم نے انکار کیا ہے۔ حالات مدینے میں ہمارے لیے اس قابل اب نہیں تھے کہ ہم وہاں باقی رہ سکتے، لہٰذا ہم نے امن الہی کی تلاش کی ہے یہاں پہ۔ لیکن وہاں بھی یزید نے حاجیوں کے بھیس میں کچھ ایسیسنز کو بھیجا۔ یہ خبر امام حسین علیہ السلام کو پہلے مل چکی تھی، لیکن 8 ذی الحجہ کو امام نے سفر طے کیا ہے مکہ سے کربلا کی طرف یا کوفے کی طرف۔ لیکن یہ 8 ذی الحجہ کی تاریخ کیوں؟ امام چاہتے تو ذی الحجہ سے پہلے جا سکتے تھے، امام چاہتے تو پہلے ذی الحجہ کو جاتے، تیسرے ذی الحجہ کو جاتے، 5ویں ذی الحجہ کو جاتے، 7ویں کو جاتے، لیکن نہیں، ایگزیکٹلی 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جہاں حاجی جو ہیں مکہ سے آہستہ آہستہ منا کا رخ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شب 9 جو ہے منا میں گزاریں، پھر 9 کے دن وہ جائیں گے عرفات۔ اور امام چاہ رہے تھے کہ ہمارا قافلہ اس طرح سے ہو کہ مکہ میں جتنے حاجی آئے تھے ان کا قافلے کا رخ جو ہے منا کی طرف ہو، لیکن میرا قافلے کا رخ جو ہے عراق کی طرف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جنہیں اگر معلوم نہیں ہوا تھا کہ حسین نے بیعت یزید سے انکار کیا ہے، اس قافلے کے رخ کو دیکھ کے ضرور سوال پیدا ہوگا ان کے ذہن میں کہ آخر یہ تو حج کا آغاز ہے اور حسین عراق اب جا رہے ہیں، 3 مہینے سے یہاں تھے، اب کیوں جا رہے ہیں؟ اور یہ سلسلہ، اس سوال کا سلسلہ آگے بڑھے گا کہ بھئی حسین کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ جان کا خطرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یزید نے کچھ حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ یہ جو وقت تھا جو امام حسین علیہ السلام نے سلیکٹ کیا ہے اپنا سفر کا، اس کا بھی فلسفہ یہی ہے، تاکہ یہ حاجی جب واپس اپنے وطن پہنچیں گے، اور جب حاجی جب وطن میں پہنچتا ہے تو تمام وطن والے جو ہیں اس کے دیدار کے لیے آتے ہیں، اور وہ جب دیدار کے لیے آئیں گے سب سے پہلی خبر جو حاجی اپنے وطن والوں کو بتائیں گے کہ حسین نے حج کو مکمل نہیں کیا، حج کی نیت جو ہے عمرے میں بدل دی، اور 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ یہ خبر پہلے پہنچ چکی تھی مدینہ میں۔ محمد حنفیہ کو جب خبر ملی کہ بھائی جو ہیں
عراق کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو بہت جلدی پہنچے ہیں، اور شب 8 ذی الحجہ پہنچنے کے بعد امام سے ملے اور کہا کہ یہ خبر صحیح ہے جو ہم سن رہے ہیں؟ امام نے کہا خبر صحیح ہے۔ محمد حنفیہ بہرحال بھائی ہیں، کوشش کی اپنے ہمدردانہ انداز میں، اگرچہ چھوٹے بھائی تھے، کہ بھائی کوفے مت جائیے، اگر جانا بھی ہے تو یمن جائیے، وہاں اپنے بابا کے ماننے والے کچھ ہیں، کوفے والوں نے ہمیشہ بے وفائی کی ہے۔ امام نے اس وقت اپنے چھوٹے بھائی کے اس خلوص کو دیکھتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ تمہاری بات پر ہم غور کریں گے۔ لیکن علی الصباح محمد حنفیہ کو خبر دی گئی کہ امام کا قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہے، اور امام کا قصد عراق ہی ہے، کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قافلہ جو ہے تیار ہو چکا ہے۔ برادرانہ شکوہ لے کے آئے کہ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے جو رائے دی ہے اس پر غور کریں گے، لیکن لگتا ہے کہ آپ نے میری رائے کو اتنا وقت نہیں دی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے کہ بھائی نانا نے مجھ سے کہا تھا شاء اللہ ان یراک قتیلا، نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ اے حسین، خداوند عالم تجھے اسلام کے بقا کے خاطر شہید اور قتیل دیکھنا چاہتا۔ محمد حنفیہ نے جب یہ جملہ سنا ہے، اس جملے کے بعد کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن قافلے کی طرف جب دیکھا تو محملے بھی ہیں، اہل حرم بھی سوار ہیں ساتھ ساتھ۔ اس وقت کہتے ہیں کہ بھائی وہ شخص جو قتیل اور شہید ہونے جاتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے نہیں جاتا ہے۔ مولا اہل حرم کو میرے حوالے کر دے، ہم انہیں لے کے مدینہ واپس جائیں گے۔ اس وقت حسین نے یہی کہا تھا کہ بھائی نانا نے یہ بھی کہا تھا کہ شاء اللہ ان یراہن سبایا، خداوند عالم کی مشیت یہ ہے کہ اسلام کے بقا کے خاطر ہمارے بچوں کو اور اہل حرم کو اسیر اور قیدی دیکھے۔ محمد حنفیہ کچھ کر نہ سکے، لیکن کچھ علماء کے روایات کے مطابق جناب زینب نے یہ جب جملہ سنا ہے کہ محمد حنفیہ التماس کر رہے ہیں کہ اہل حرم کو میرے حوالے کر دے، اس وقت کہتی ہیں محمد حنفیہ کیا تم بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ ہم اپنے بھائی کے ساتھ ہی جائیں گے۔ عزاداران حسین، یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے اور روایات کے مطابق 2 محرم کو زمین کربلا میں پہنچتا ہے۔ امام نے جب دیکھا کہ یہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، پوچھا ہے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے۔ جب مختلف نام ملے، آخر میں جب کہا گیا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں، اس وقت امام نے کہا کہ یقیناً یہ زمین کرب اور بلا کی زمین ہے، اور اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ مقتل ہے کہ جہاں میری شہادت ہوگی، اور حکم دیا کہ وہاں قیام کیا جائے۔ عزاداران حسین، امام نے پتہ لگایا کہ یہاں زمین کا مالک کون ہے۔ جب بتایا گیا کہ بنو اسد کے قبیلے کی یہ زمین ہے، امام نے بنو اسد کے قبیلے والوں کو بلایا، اس لیے کہ نواس رسول یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ کسی ایسے زمین میں دفن ہو جو ان کی ملکیت نہ ہو، کسی اور کا احسان نہیں چاہ رہے تھے۔ بنو اسد سے زمین کا معاملہ کیا اور خریدنے کے بعد بینامہ لکھ کے دیا ہے، انہیں متولی بنایا ہے، لیکن وہاں پر ایک شرط لگائی ہے۔ عزاداران حسین، امام نے اس وقت ہم لوگوں کو یاد کیا ہے، اس بینامے میں لکھا ہے کہ دیکھو جب میرے شیعہ میری زیارت میں کربلا میں پہنچیں گے تو تم انہیں نشانی بتانا میری قبر کہاں ہے، تاکہ آ کے وہ زیارت کر سکے۔ اور آخر میں کچھ علماء کے بیان کے مطابق امام نے ایک عجیب اور غریب کام کیا ہے، یہ بھی مولا کی مظلومیت کا ایک پہلو ہے۔ بنو ہاشم، بنو اسد کے مردوں سے خطاب کرتے ہیں کہ اے بنو اسد کے مرد،
جب ہمیں قتل کر دیا جائے یہ یزید کا لشکر مجھے دفن نہ کرے گا، تم آ کے ہمت کر کے مجھے دفن کر دینا۔ آخر میں نواز رسول بنو اسد کی خواتین سے خطاب کرتے ہیں، اگر تمہارے مردوں میں ہمت نہ ہو تو تم آ کے ہمیں دفن کر دینا۔ آخر میں بچوں سے کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ میں ہمت نہ ہو تم کھیلتے ہوئے اپنی ننھے ہاتھوں میں خاک کربلا سے مجھے دفن کر دینا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔